హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మ్యాజిక్ విత్ లిటిల్ హ్యాండ్స్. టీచర్స్ డే వస్తుంది. ఏదైనా చేద్దామని అమ్మని అడిగితే ముందుగా ఈ సింపుల్ బ్యాగ్ నేర్చుకోమని అమ్మ చెప్పింది. దానికోసం ముందుగా 2 రెడ్ కలర్ పేపర్స్ తీసుకోవాలి. తర్వాత పేపర్స్ని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. టూ పేపర్స్ని సర్కిల్ ఫామ్లో ఇలా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ బెస్ట్ టీచర్ కాకుండా మీకు నచ్చిన టైటిల్ ఇవ్వచ్చు. కలర్ఫుల్ బ్యాడ్జ్ రెడీ అయింది. ఇక టీచర్కి గిఫ్ట్ చేయడమే. అమ్మ చేసిన బ్యాడ్జ్ ఏమో కానీ నా టైనీ బ్యాడ్జ్ ఎలా ఉందో చెప్పండి. నచ్చితే షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి.